Так, наверное, пока временно попробуем настройки подубавить. А потом уже время игры, я думаю, настроим. Так, настройки. Пока так сделаем. Или надо еще... Ну, еще перезапустить надо будет. Ну, БС слетел, да, это я знаю. И это не проблема. Так, а нам, говорит, надо будет перезайти, да? Долго открывается. Хогвартс. Мада-мада. Да нет, как бы не то, что консоль лучше игр, просто там же настройки графики урезанные. Я же видел, как игра выглядит на PS5, это же вообще убожество. You belong in Slytherin! Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. I suspected as much.
This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Very well. Aspiration. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Да, Формайк, там просто ретрансляция идет, потому что стрим падает, ну и во время него включается как раз рестрим. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Добро пожаловать в Хогвартс. Мне пора отправиться в свою гостиную, поблизости слышно какие-то голоса. Возможно, не стоит последовать за ними. Revelio. Возможно. Не рядом, да. Так. Не знаю, есть ли здесь что-нибудь интересное. О! Зимани. I suppose some introductions are in order. Представиться Эмиль, Дева Минесу и Себастьяна. Давайте-ка. That is not helpful. Can I help you? Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. Так, ну, не знаю, это было... По-моему, это было захватывающе. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. Ну, как раз запретное заклинание как раз Себастьян учит. Поэтому с ним лучше выполнять побочки. I wouldn't do that if I were you. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. They should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Темная атмосфера, да, кстати. Так, жаль, что вас не было, да? Я подвлекаю этого дракона. Так, ну, хорошо. Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kogawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Are you a keen Wizard Chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it?
Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Так, ну до Goodbye, свидания. Imelda. Nice meeting you. Хорошее имя. Так, и Оминс. I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. You're Ну definitely да, судя the по right зрачкам, guy. наверное, похоже Do на то. let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Так вот, на кого Лоли положила болт своим слизеринцем. Лоли тоже слизерин, что ли, играет? Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. It's the new 5th year А чё же на нас напал тогда? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Так, встретитесь с профессором Уизли возле гостиной. Естественно, это же Лоля. Тогда есть вопросики. Лоля. Мы-то чем ей не угодили? Непонятным пацаном и охала там про девочку-слизеринку скамерную. Ну, Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. так мы же и маг даже. Чё мы тут умеем, тут еще пока ничего, видимо. Мы даже не знаем, как книжку открыть. Сундук в факультета поместить. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Почему-то мы идем как-то медленно. Как на прогулке. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Do keep up.
Why don't you cast Revelio on that statue Revelio. and see what details the field guide can provide? Так, статуя Кельпи. Эта статуя изображает Кельпи, водяного демона-оборотня, родом из Ирландии и Великобритании, который обычно принимает форму лошади с длинной гривой. Самый крупный Кельпи, о котором когда-либо сообщалось, это лохнесское чудовище Шотландии. Только что открыли испытания из руководства. Ваш прогресс будет отображаться здесь. Ага. Это ваш уровень волшебства. Опыт, полученный в результате прохождения испытаний, повышает ваш уровень и силу. Руководство отслеживает текущий прогресс прохождения испытаний. Уберите меню испытаний, чтобы продолжить. Вступил в школу и решил, что можно бегать по коридорам в лесу, что ли? Да? Так мы же не с первого курса. Мы новичок. Каждое испытание несколько уровней. На каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида, заканчивая важными обновлениями. Награду можно получить в меню испытаний. Возвращайтесь почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. Да, новичок, все верно. Нам же дали руководство для чайников по волшебству. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Так что мы те еще нубасии, конечно. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Так, вам удалось обнаружить точку быстрого перемещения с летучим пламенем. Вы можете открыть карту в любое время, чтобы, наверное, добраться до любой обнаруженной точки с летучим пламенем. Хогвартс разделен на два основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные и большой зал. Уберите лестницы Хогвартс, чтобы продолжить. Здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета — это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Точки с летучим пламенем серого цвета показывают местоположение еще не обнаруженных точек быстрого перемещения. В правой части карты находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицы. Так, выберите библиотеку, чтобы продолжить. Профессор Уизли разблокировал для вас точку с летучим пламенем в центральном зале. Угу. Смените карту с помощью АД и направьте точку с летучим пламенем в центральном зале. Да, удобно, конечно. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade.
You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Так, ну раз там певчанская, значит, видимо, туда пойдем. Запрещаю вам срать и юзать fast travel. Ну как так-то? Мракоборцы Слизерина. Да, все верно. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Да, так и есть. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Еще смайл повис. Кстати, интересно, что обычный смайл, да, анимационный, он немножко разный. Анимированный, он новогодний остался все еще. Клянусь, замышляю шалость, только шалость, потом говорит, шалость удалась. Да, все так и будет. Так, ну что, профессор? It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Yes, sir, but I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Так вот, как выглядит бабулька, да? Так и выглядим. Ко мне, пора умирать. Привет, да, Трипиора. Значок символизирует основные задания. Выполняя основные задания, вы продвигаете по основной истории, скроете новые возможности, заработаете опыт. Так, у нас здесь 35 сундуков с сокровищами в Хогвартсе, 150 страниц, руководство, статуэтки Демимаски 10 штук и астрономические столы. Очень хорошо. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или к вашему уровню. В этих случаях, когда активация задания, вам нужно достичь требуемого уровня или уметь
и использовать необходимые заклинания. Новые заклинания можно изучить, выполняя задачи профессоров или в качестве наград за задания. Начните отслеживать задание с помощью правой кнопки, чтобы продолжить. Так, это какое? Задача по защите от темных искусств? А, ну у нас 2 урока, по идее, что мы по очереди начнем. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Так, посетите задание занятия по защите от темных искусств. Класс профессора Гигат находится в нижней части астрономического крыла. Я могу заблудиться в замке, лучше использовать в руководстве зачарованный компас. Так, он уже включен. О, женщина какая-то, Леонора. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Are there other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Хогвартс для всех, но Do пока come and еще find нет. me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Ну, такое, да? Да, все верно. Люмош. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Так, у нас лестница и какой-то у нас какая-то статуя. Вот что такое. Взаимодействовать. Небесно-голубые перчатки с заклепками. Так, наверное, надо в другую сторону сходить. У нас замки, которые мы еще не знаем. Думаю, все ощутили дикую тягу именно купить игру после того, как увидели 2 FPS, да. Я думаю, все ощутили. О, страничка. Фонтан в центральном зале. Богато украшенный фонтан с искусно вырезанными статуями обитателями волшебного мира. В том числе с каменными сиренами, обрамляющими основание фонтана. Если у тебя есть фонтан... Так, это мы пока еще не можем, да? Притянуть. Нам нужна акция. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Perhaps mind what you're doing there. Так, вот нас сверху. Хорошее имя, Ленора. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? Скажу, да. Странно, что он не видел пролагов. Но вначале у нее были пролаги. Она долго боролась с FPS, она, по-моему, поставила кодировщик на процесс. Чтобы не только видеокарта сильно загружалась. Приобрели игру, несмотря на санкции, игра лагает, да.
I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. Так, ну что ж. Плюс экспа. Тоже неплохо. Так, а нам надо, по-моему, заново выбирать, да? Задание. Левисон. Или акцион. Нужно еще это, наверное, разгадать комнатку. Так, это у нас что получается? 2, 13, 8. А здесь что? 9 плюс 5. Тройка, да? Нам нужна гусь гидра. Так, шляпа колдуна. А мы можем менять, да? Коллекции. Комплект одежда. Так, что у нас по снаряге? У нас есть перчаточки. Очки, а разницы никакой, да? Невозможно обновить. Очки формы полмесяца серебряная права. А вы видите их? Я что-то не вижу. А, вот они. 3-й уровень нужен. Где что нас ждет? Жилет старосты, да? Все верно. Кепка. Мне что-то черное больше нравится. Когда мы старосту успели стать? Да вот не знаю. Вроде еще не было никакого собрания. Так, задачи у нас есть. Занятие по заклинаниям. Акцион. Или велосо. Завершить задание с взаимоотношениями, побочные задания и основные. Так, а чё еще получили, да? Пара очков для отважных следователей Хогвартса, полученные за сбор страниц. Ну, это обычное описание. А где они? А, они ничего не дают. Ну и ладно. Так, ну что, пойдем.
Фонтан в виде виверны. Этот фонтан на дворе трансфигурации с изображением виверны служит местом отдыха и собраний студентов. Несмотря на слухи, возможно, спровоцированные сэром Кэдоганом, это, безусловно, не та самая виверна из долины реки Уай, убитая веселым рыцарем помимо его воли. Виверна. Вот. О. Off on another adventure, are we? Может, чувств тут больше обычных. Ну да, есть такое дело. Огромные вообще. Какие-то мейн-куны. Ну, может, немножко поменьше, наверное. Так, а нам наверх. Угу, кентавр здесь какой-то ходит. Зловонный проход. Этому проходу вполне подходит название проход. Плохое обращение с урожаем в 16 веке, цунами из смердящего сока, все это оставило прогорклый запах, который, похоже, не может вывести даже самое мощное очищающее заклинание. Какие планы по прохождению? Ну, в смысле, какие планы? Пройти? Вот такие планы по прохождению. Просто пройти. Lumos. Пройти на платину? Ну, посмотрим, насколько это будет сложно. Если надо будет все странички долго и муторно собирать, то, блин, я даже не знаю. Не хотелось бы. Ощущение, играешь как будто в какой-нибудь GTA там или Assassin's Creed, да, перышки собираешь. Скелет Авгурия. Этот скелет ирландского феникса или Авгурия — чрезвычайно пугливая птица, которая может предсказать приход дождя, а ее скорбный крик когда-то считалось предвещает смерть. Смерть. О, еще один код. Котик, да, котик. Ничего себе. Так, еще одна картина. Какой-то есть проход с лампой и картиной. Ой, FPS, что с тобой? FPS украли. Годяи. Так, здесь как будто нельзя пройти. Нет, можно. Да, болеет FPS, к сожалению, иногда. Так, какая-то страничка здесь, кажется, есть.
Че, он как будто факт показал. Да вот так картина. Так, плюс монетки. А здесь что? Опа. Кто-то здесь варит. Нет. Класс профессора Фига. Так, а где же... А, вот. Вот ты где. Ой. FPS не болей. Так, плюс левел, да? Чё-то прям беда какая-то с подгрузками. Так, это у нас туалет. А, это еще комната туалетная. Так, ну сейчас зайдем. Посмотрим, только что сверху находится. О, еще одна киса. И еще киса. Всех котиков погладим. Ау. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flat. Peeves, enough! You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. Это Бивс, похоже, троллит учеников. Так, у нас здесь еще одна, да? Головолом, очка. 1, 5, 7. А сверху что у нас, двойка? О, китик. Пошли. Так, страничка летает. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet?
Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Да, дед классный. Зафиксируйте свою палочку с помощью... Ага, направляйте ее по контуру символа. Так это же было. Акцио. Да, учимся магии. Почему она говорит Акио? That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Правильно позанимались и хватит. Пора погулять. Бомбарда Кокио. Ух. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? А дед-то прям строитель. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. Имеющие чары Акцио притягивают цель к заклинателю. Нажмите на назначенную кнопку, чтобы использовать Акцио и притянуть цель ближе. Нажмите еще раз, чтобы прекратить использовать чары. Отлично. Don't worry. Отлично. Мы лучшие. Но, по-моему, надо только четверку нажимать, а левой кнопкой ничего не меняется. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Так, да, я тебе помешаю.
Be sharp. Эх, да как так-то? 50 сделала. Ничего ж себе. There we go. Вот Авада. Это наш ход. Do not think I will start going easier than Там надо было, наверное, немножко по это сильнее. That is how it's done. Сонай. Ацай, Сасай или Авада, Сасай. Посмотрим. I know everyone is watching, but try not to be nervous. You are doing quite well. Brilliant. Бриллиант. Чё-то как-то фигово, да? Ацай. Very good. Very good. Да помогли. Let us make this a bit more interesting, shall we? Да, затолкал в 50. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You Chatter. will need it. This round settles it all. Он прям R выговаривает хорошо. Чаттер. Опа. Don't lose your composure. Here we go. Concentrate, Natsai. Опять какая-то подла немножко возникает. That's it. Watch this. Как так-то? Что, не могу нормально, что ли? There we go. Ладно, не будем ей помогать. Quite impressive. Так, подеба. Шо ж у нас? Very good, both of you. Well done. Подеба после одеба. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Думал, как киберкотлета маг, это что, мы же Нубасий. После приезда сюда он потребовалось несколько недель. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts.
But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. Ой, это еще кто? Professor, well, you'd be using it on clothing, to be precise. After my... A word, if you would. Крисида. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Так, вон даже какая-то ачивка есть. А что у вас там сверху? Замок, да? Так, надо еще один урок будет посетить, а здесь еще вроде как было. You're the new student, aren't you? Опа, ты кто? Hello. You wanted to speak to me. Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Так, еще какое-то задание нам дали. А, оно у нас было, по-моему. Плюс снаряжение. Еще рано. Так, где-то была страничка, я помню. Здесь, кажется, да? Левелса. Да, вот она. Так, хорошо. Здесь, по-моему, не было никаких летающих страниц, насколько я помню. Но надо смотреть. ПС.
you up to now? Брали. Вор просто какие-то. Revelio. Да что ж такое-то? Так, ну ладно, не видно и не видно, как бы. Чё теперь? Revelio. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Так, Левиоса. Levioso. Now, let's try something a little larger. Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Levioso. Well done. Well done, отлично. Well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two.
Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, Levioso. and Protego. You may begin. Ну, прям как это, как ковбои. Кто первый кастанет. А, мне Q надо нажимать, точно. Nothing lucky about it. What be your first duel? How's the view? Rather good at this, aren't you? I know. Cast Levioso to throw your opponent off guard. I do enjoy lively duels. When the hell do my students Так, я понял. use the basic cast when your opponent's guard is down. Троечку. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Акса тоже 2 на троечку натянуть можно. Слушай, не надо ничего на троечку натягивать. А ты кто? Крисита Блюм. Мы тебя уже видели. Так, здесь есть какая-то страничка. Скелет гибридского черного дракона. И этот большой скелет дракона, который висит в классе защиты от темных искусств. Предположительно является трофеем, взятым профессором Гекат после того, как она в одиночку разгромила одну из крупнейших браконьерских банд на востоке Уэльса во время большой облавы на браконьеров 1978 года. Ну ничего себе. Бабулька-то. Магиот умеет. You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Да, бабулька-то тащит. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Да, так-то первая. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Это прям бойцовский клуб. Че, мадам-то играем? Да вот, по желанию чатика играем мадам. Я хотел, конечно, за парня. Так, интригующе. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Так, найти Люкена, говорит. Люкена найди. I'd hate to face Professor Hecat in a duel.
Так, новое задание у нас есть, да? Коллекция. Если мой плащ, тогда что прятать-то? На что прятать? Думаешь, там что-то есть под плащом, что ли? Я тебя умоляю. Так, а нам, по идее, должны были какую-то снарягу дать, да? За испытание. Внешний вид еще не готов. Вот, легендарные перчатки. А, нет, это обычные синие. Обманули, получается? Внешний вид. Скрещенные палочки, раунд 1. Поговорить с Люкеном. Так, а можно посмотреть, кстати, внешку, что там по перчаткам-то. Шейные предметы для рук. Но мне такие больше, по-моему, нравятся. Послеурочные занятия от Уизли. Угу. Так, ну мы к ней еще придем. Вступим только сначала в клуб. Опять FPS съели. Так, сейчас подойду. FPS есть, можно поесть. Да. Здесь-то особенно. Интересно, Dead Space вообще нормально шел, а? А здесь прям проблемы какие-то. Даже в небольших локациях таких.
Так, это замки. Ой. Опять пивс. Накидочка сюда. Карта Агилшира. На этой карте изображен Агилшир, регион в Шотландии, где находятся Гибридские острова, родина гибридского черного дракона. Украли FPS. Так, это вот здесь он за дверью. Еще одна форма. Цыгане украли FPS, да, похоже на то. Не хватает нам уровня 5-го. А вот это уж подойдет. Так, что-то еще она хочет, да, от нас? Ага. Ни акция, не лёса. Что еще? Ну ладно. Пойдем-ка в клуб. Так, отлично, здесь есть точка для перемещения. Угу, вот оно что. Какое-то руководство даже взяли. Воу-воу. Ляп колдуна сливого цвета. Как это работает? Видимо, надо какой-нибудь инвиз. Так, еще есть немножко одежды. И шляпа. Шляпная. Зеленая. И это какого цвета? Фиолетового. Ну, зеленая как раз для Слизерина. Нормально. Немного нелепо, кстати, выглядит все-таки. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does crossed ones work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Так, ну что, попробуем. Let the fireworks begin. Spectacular. Оу. We'll make you regret signing up. Пробивайте желтые щиты, используйте контролирующие заклинания, такие как левитационный, чар, левиасон. Привязка к цели, контур, капслок. Это отслеживать врагов без прицеливания. Ага.
Так, а у меня есть 4, да? Видите, наваляет. Посмотрим. Ой, подеба. Чё-то изи. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I Чемпион. shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. Так, а ты вот у нас что такое? Ага. Что интересно? Давайте на 3, что ли. Поставим, а то... Че тянуться-то? Ой, плюс экспа, отлично. Так, а где этот парень-то? Что, больше никак, что ли? Так, тогда возьмем задание. Занятие от Уизли. — 82. Мы, по идее, можем переместиться куда-нибудь поближе, нет? Доступны побочные задания. Доступные побочные задания можно найти в регионах Хогвартса, отмеченных флажочком, да, и преследуя мир вокруг. Дают дополнительный опыт, но если вы не будете продвигаться по основной истории. Но вы не будете, я понял. Так, где там Уизли? О, кстати, при перемещении мы ХП восстанавливаем. Очень хорошо. Так, а я не понял, я думал, это близко. Revelio. Сундук какой-то виден. А вот где не очень понятно. О, киса. No. Так, возьмем здесь тоже. Почухали, да. У нас прям чуйка наркотиков. Видимо, надо будет с Уизли зайти, да, сюда? What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. There you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there?
Какая-то любознательная, а? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potion shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Не знаю, кого лучше. Себастьян, Натти. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Ганска, ничего так они, да? Предлагают ученикам. Так, что у тебя здесь есть интересного? Поговорить с профессором Ронаном, чтобы получить свою первую задачу. Задача — это особый тип заданий, который дает вам профессора Хогвартса, и после их выполнения они учат вас использовать новые заклинания. Награда за выполнение первой задачи является восстанавливающей чары репара, которые необходимы для выполнения других заданий. Можете отслеживать свои задачи и их выполнение в меню заданий в вашем руководстве. Так, да, надо будет поговорить. Шляпа колдуна. Тика уже погладили. Говорим с Ронином. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that.
Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. Так, заберите парящую страницу рядом с разбитой статуей и заберите башни защиты темных искусств. Ну, пойдем. Угу. Сюда. Так, вторая. A flying page must be around here somewhere. Brilliant. Чё-то изи. I trust the preliminary... I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. О, отлично. Становящую чару репара можно использовать для починки сломанных объектов и элементов окружения. That's it. Very good. That's it. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Так, ну давайте восстановим, что ли. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Revelio. О, это мы еще не Leviosa. использовали. Да, FPS хватит. Так, а мы, кстати, можем что-то там надеть еще новое. Шляп, что ли? На 6 защиты. И что-то еще у нас было. Вот это, да, перчатки, по-моему, на 5-й. На 4-й уровень. Наводился гречки с сосисонами и хлебушком с мазиком. Отлично. Что будет, если у нас красные догонит? Ну, тогда ты не выучишь. А можно сделать репара работа? Или репара здоровый сон? Вот, кстати, да, было бы здорово. Так, а у нас по заданиям что? Оксмит. Встретить Себастьяна на ходу в Хогвартс. Еще какие-то коллекции у нас тут есть. А, и плюс испытания. Шарфик. Все. Красненько, да, один раз мы проверили, что там бывает, когда красненько догоняет. Поэтому, да, лучше вовремя нажимать кнопки. Нужны. Так, ну я думаю, сейчас какое-нибудь сохранение сделаю и перервусь на часочек. Надо будет что-нибудь приготовить, поесть и продолжим. Вот. До талого. Так, ну, так что да. Время сгонять. Ну, через где-нибудь часочек. Да, спасибо. Так что, думаю, скоро продолжим.